That's okay. First of all, thank you so much for inviting me. This is really exciting. I'm streaming from my house, and it feels like an amazing journey to travel to Russia to meet you all. So thank you. As for the first question, so the performance you just watched was Can you hear me? Yes. Can you make pauses so that I could... Yeah. Окей. Большое спасибо, что вы меня пригласили, что это такое путешествие получается из моего дома к вам. И вот теперь перехожу к ответу на первый вопрос. Yes, please. I was commissioned to do a video by Centrala, the gallery in Birmingham, during lockdown. Это видео мне поручили сделать Centrala, галерея в Бирмингеме во время локдауна. Yes, please. And it was during the lockdown that we had in London, in the UK. Локдаун был, собственно, в Лондоне, в Великобритании. So the story was actually a story I had written a couple of years earlier. А саму историю я, собственно, написала за пару лет до этого. And it is a mixture of themes from mythology and themes from my personal childhood. Это смесь из тематик мифологических и тем из моего собственного детства. And it presents itself like a dream, I guess. То есть это что-то такой сон своего рода. Or like a children's game, like a playful memory of being a child. Может быть, как детская игра, как такое игровое воспоминание о том, как я была ребенком. Because of the limitations of the moment, we weren't under a strict lockdown, but I was unable to perform live. И вот из-за строгих ограничений, потому что локдаун был очень строгим, нельзя было провести этот перформанс вживую. I set up a stage in my house. Себя в доме устроила вот сцену. And I performed within my room. And I also invited a couple of friends that were visiting to perform, giving them the objects and giving them quite a lot of freedom to interpret their role within it. И то есть все происходило у меня в комнате, но я пригласила еще пару друзей, которым вот дала какие-то объекты и предоставила им свободу по интерпретации истории. And I basically was working with collage. So instead of building a real stage, I built a virtual stage just by really simple cut out collages. Собственно, я работала с коллажами, и вместо того, чтобы устроить какую-то настоящую сцену, я работала с виртуальными объектами, с коллажами. I don't know if you want me to carry on or if you have any other question. Может быть, другие вопросы есть у вас? В зале, да, есть вопросы? Thank you for great performance and ask this for questions. Art and art performance, this is sublimation of pain for you or something deep?
Sorry, I missed a little bit there. If you... Art or art performance, this is for you sublimation of art or sublimation of pain or something deep, just for you? Oh, it's such a big question. I'm sorry. I think there's a process of performance that brings you to abstract your personal into universal. Ну, мне кажется, что перформанс — это нечто абстрактное, что превращает ваше личное в универсальное. Which I think is a way of processing your personal as timeless. So I think, yeah. Это как бы способ обработать ваше личное и сделать его бессмертным, ну или вне времени, скажем так. So you look for the roots that connect you to your background, both as a person but also as an artist. То есть вы берете свою основу, свой фон как человека и как художника. I think I'm actually a much funnier person in real life. Думаю, что в жизни я более такой веселый человек. So I often go deeper and darker in my artist output, so that then the daily life can also be lighter, I guess. То есть я вытаскиваю что-то темное и такое глубокое из себя вот в искусстве для того, чтобы повседневная жизнь была светлее. But it helps to feel part of a tradition of women artists that use the subject of I quite like the homemade aspect of pointing the camera at yourself and making art that comes from your, is it visceral, like from your body. Ну, то есть это как бы традиция, может, поможете немножко, я не уловила мысль, что как бы в женском искусстве ну, это просто скорее обращение к работам женщин-художниц, которые уже были, что в принципе женское искусство, оно ассоциируется вот как бы с таким. Да, то есть как бы оно идет от тела, получается, да. Yes, please. Thank you. Hope it answers. Давайте. What is your sign? This zodiacal sign? Well, I'm wearing an Aries t-shirt, but I'm not. I'm a Leo. Ее даже вот специально. But I never, as a child, I never recognized myself as a Leo because the Leo very gross characteristics is to be very strong and very egotistic. And она как бы зодиака, но в детстве себя никогда со львом не ассоциировала, потому что лев — это что-то большое, может быть, вот даже эгоистичное. Yes, please. Okay. So I never recognized myself as a Leo, but I adopted the sign of Aquarius because I wanted to be artistic. Я осуществлял не
ощущала, а скорее вот водолеем в своем творчестве себя ощущает. Can I ask? Hello. What did the black or the white mask actually mean in the video? What do you want to say? Что хотели сказать белой маской Um, в видеоряде? the mask, I've got it here. О, вау. So- it's my companion. Ее компаньон. I come from a background. I do perform live as a musician, but I always struggle with the need to perform, but the fear of it as well. I'm very shy. Я, собственно, всегда как бы Делаю перформанс. ну да, делаю перформансы в музее, но всегда я очень застенчивый человек, и мне всегда приходится страх преодолевать, чтобы это сделать. So a mask sometimes helps you to transition from yourself into the character that you need to bring out during a performance. And I found them very useful. Собственно, тогда нужен переход от себя к тому персонажу, который ты представляешь, что вот это бывает полезным. Also, up to the point when the lockdown started in 2020, I was performing with many people. So, как в 2020 году начался локдаун, обычно у меня были перформансы с привлечением множества людей. there was a sense of solitude that happened because of the circumstances. I wasn't able to be immersed in my music world with the friends and collaborators. Ну а здесь родилось такое чувство одиночества, когда не было возможности, ну, вот из-за этих обстоятельств объединяться с моими друзьями и коллегами. So I started making what I intended to be my collaborators into characters. So I made about 10 different masks and decorated them. Порядка 10 масок, которые я вот по-разному как бы декорировала, то есть они были как бы моими товарищами по представлению. I wanted to create an orchestra. Создать оркестр. I have my favorite instrument is the accordion, and I wanted to make an accordion orchestra with different players. Мой любимый инструмент это аккордеон. Я хочу сделать целый оркестр из аккордеонов вот, с разными исполнителями. And I thought I could use the mannequins to play the accordion, but I haven't done it yet. То есть множество людей, которые будут играть на аккордеоне, я работаю над этим. It will be amazing. Thank you. Thank you. Прекрасно будет, да? У меня очень личные вопросы, я пойму, если не будет ответа, но мне больше интересна личная история, которая, как мне показалось,
оказалось, было заложено, да, I have a very personal question, and I will understand if there will be no answer to it. But I'm really interested in a personal story which is inside this plot. Как мне показалось, там было очень много про маму, и в связи с этим у меня вопрос: в воспитании принимала участие только мама, и насколько были близкие с ней отношения? The story was the story was devoted to the mother in a big part, and I would like to ask, was it only mother involved in your raising and education, and how close were your relations? So not really. The story is only in part taken from my childhood. Так, только частичная история взята из детства самого автора. But I grew up in Italy, and it's a very traditional family structure in Italy, where I'm from. Я выросла в Италии в очень традиционной семье. And the summertime, which the story mostly refers to, is when my mother used to look after me and my sister mostly on her own. So Летнее время, о котором идет речь в истории, это та часть, то лето, когда маме пришлось в одиночку просто присматривать за мной и моей сестрой. And it's based on a memory, but is a child memory which is very confused and dreamy. И это запечатлелось просто в памяти, но надо понимать, что это детская память, которая очень спутанная и мечтательная. And it doesn't refer to myself only, but also to the story of Cassandra. The story is inspired by the Greek character Cassandra. И это не только моя история, это в какой-то степени история Кассандры, то есть история была вдохновлена греческими мифами о Кассандре. Who to me represented a very important time in history, because the mythology is connected to the end of a matriarchal primitive society in Europe. Для меня это очень важный период истории, потому что мифология родилась когда заканчивалась примитивная история человечества в Европе, примитивного матриархата, да. Заканчивалась история матриархата. There is an analysis of the myth of Cassandra that connects to a period in time where there must have been a shift into a patriarchal society which sent women magic underground. И был сделан анализ мифа о Кассандре, когда это был период, когда случился переход к патриархату, который, собственно, женскую магию увел в подполье, так сказать. I liked the idea of a prophet that sees into the future. Мне очень понравилась идея пророка, который смотрит в будущее. But people don't take seriously, I guess. Но люди не принимают ее всерьез.
I hope this explain. Ну, надеюсь, объяснила в какой-то степени. Thank you. Еще был вопрос. Такие простые вопросы. Как вы относитесь к критике? Критикуют ли вас? И какие примеры у вас есть в арт-среде? Примеры? На кого вы равняетесь, может быть, или кто вам нравится? Okay, quite simple questions. How do you take critics? And do people criticize you? Does somebody criticize you? And do you have some examples which you follow in the art? Some people who are your examples? Okay. I am very much I'm constantly inspired by artists. I was trained as an illustrator, so I don't come from a big academic background in terms of art. Я вообще училась на иллюстратора, то есть у меня нет такого большого художественного образования. And I perceive myself as an outsider artist in a way. Я в какой-то степени считаю себя таким художником-аутсайдером. And I'm surrounded by musicians more than the fine artist. So my life evolves a lot more around performing in sound festivals and music venues. И я в большей степени окружена музыкантами, чем художниками, и моя жизнь больше связана с перформансами такими звуковыми, то есть на каких-то музыкальных фестивалях и на площадках. One of the artists I love musically, I would say, is Nico. To go back to an older generation, she made a beautiful video in the 70s, which was very, very experimental, and I really love the sound. И один из артистов, на которых я ориентируюсь, это Нико, это вот как бы певица в 70-х годах, она как бы много экспериментировала со звуком. But she's definitely one of 1,000 artists that I look up and take interest in. Это одна из 1000 артистов, которыми я интересуюсь. I once did a cover of a song which was shown on a live stream, and one of the reviews liked the video but said I didn't have the same gravitas as Nico. Насколько я понимаю, кавер, да, она увидела на песню и... Мне кажется, на обложке. На обложке, да. Какого-то альбома, который она увидела у Нико, и вот это была та энергия, которая как раз ее притягивала. So I was quite surprised because I always find my work is a little heavy. I try to mix humor. Another performer that has been a big, massive influence to me is Pina Bausch. И вот я вообще... Другой исполнитель, который на меня произвел большое впечатление, это Пина Бауш. Танцовщица. And one of the things I love about her work is the mixture of intensity, drama, and comedy.
Мне очень нравится в ее работах смесь такой вот напряженности, драмы и комической стороны. Да, еще до этого она сказала, что ей нравится смешивать с юмором, все-таки, что добавлять юмор в свои произведения, после она начала про кино. Thank you. Thank you. Еще какие-то вопросы? Another question for you. God is a woman. It's very feministic performance because. Sorry, did I understand right? You said God as a woman. For you, yeah. Do you think that God is woman? I struggle with my faith in anything. I come from a very conflicted background. My grandparents were very religious, and then my parents were not, and I got caught in the middle. So I grew up with no religion, but I борюсь со своей верой, потому что я росла в очень противоречивой, конфликтной семье, потому что у меня бабушка с дедушкой были очень религиозными, родители были абсолютно нерелигиозными, а я где-то вот посередине болтаюсь, получается. И one of my current obsession is reading up on goddesses from all over the cultural spectrum. И сейчас вот одно из моих последних увлечений, так сказать, это богини из разных культур. And I'm about to produce, you can see some on my Instagram, but I make collages which are dedicated to goddesses, and I don't think female is necessarily like woman, but I do work to be inspired by the female female world around me. So yeah, there's a big feminist kind of underpinning of my work. То есть вы у меня в Инстаграме можете увидеть, что я сейчас делаю коллажи с разными богинями, и я считаю, что вот такое вот женское начало получается. Ну, то есть, да, женственное не обязательно относится к женщине, да, что женственное может быть соотнесено с каким угодно полом, да, и такое феминистическое как бы мнение ее, которое во многом лежит в ее работе, в основе работы. Thank you. Thank you very much. Ну, мне кажется, да, можно заканчивать, наверное. Большое спасибо зрителям, большое спасибо Конни. Okay, thank you very much. Thank you, our spectators, and thank you very much for your participation. I think everybody will follow you on Instagram. I really appreciate. I've already had like a lot of amazing looking profiles following me on Instagram, and it's been a joy to see it growing. And I hope that I can produce more work for that keeps your interest, and we connect further. Да, я очень это ценю, и у меня уже в Инстаграме появилось много потрясающих профилей, которые вот в связи с работой вот этот Seer, провидец появились, и надеюсь, что в дальнейшем будут следить за мной. Thank you. Thank you.
Thank you. Bye-bye. Bye. Have a good evening. Thank you. Wow.